Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin ve zeytine Resulullah. Meded ya sadat ashabu Resulullah. Meded ya meşâhid destur. Ve neşâ'Allah fazla senşâ Muhammed Nazım Hakkâni meded. Tarikatuna as-suhba vel hayru fil cem'iyye. Müslüman, İslam dini bize iyi yolu gösteriyor. Onun yolları, öğrettiklerini hocalardan öğreniyoruz, anadan babadan öğreniyoruz. Allah'a şükür herkes, Müslüman olan çoğu insan namazı, niyazı, orucu filan bilir. Bazıları daha okumuş insanlar var. Onlar kendilerini daha üstün görüyorlar. Hatta kendilerini mezhebe tabi olmaları gerekmiyor diyorlar. Mezhep imamlarımız var. Onlar Peygamber Efendimiz'e yakın sahabelerden ya da sahabeden sonra gelenlerden görüşen insanlar, en doğru bilgiler onlardadır. Ama şimdiki insanlar onu kabul etmiyorlar. Onlar da bizim gibi insanlar diyorlar. Biz de kendi kendimize istediğimiz gibi mezhebe tabi olmadan istediğimizi kendi kafamıza göre fetva verebiliriz. Yani dinin icabı neyse onu yapabiliriz. Ondan sonra bazıları iyice sapıtıyor. Yok abdest yoktur, namaz yoktur diye o dereceye kadar yetişiyorlar. Şimdi bu meseleler dikkatli olmamız lazım bu meselelerde. Bu fetva vermek bakımından en mühimi, kendi kafana göre davranma. Fetva, hoca da fetvayı veremez her hoca. Bazı şeyler, bildiği şeyleri söyleyebilir. Namazı, niyazı, nasıl şey yapacağını öğretebilir. Bazen fetvalar oluyor. Bunu nasıl yapayım dersen ona takva ehli imam der ki bu müftüye soracaksın. Ben fetva sahibi değilim. Ben hocayım. Benim vazifem bu kadardır. Fetva vazifesi müftüleredir. Osmanlı'da böyleydi. Bu zamanda da aslında öyledir de çoğu insan ona bakmıyor. Kendi kafalarına göre fetva veriyorlar, hüküm veriyorlar. Mezhepte olmayan şeyleri insanlara söylüyorlar. Onlar doğru yolda olmayan insanlardır. Çoğaldılar. Şeytan her türlü yolu deniyor. Doğrudan İslam'a düşman olanları korsa millet uzak duruyor onlara. Ama Müslümanların içinden böyle zayıf karakterli, nefsine tabi olan insanları buluyor. Onlar bir türlü ya şöhretle, ya parayla, ya başka şeylerle kandırıp istediği şeyi söylettiriyor. İmanı, yani dini zayıf olan insanlar da bilmeden ona tabi oluyorlar. Bu dediğimiz şeyler bir fayda vermez o insana.
dünyada ahiretten önce rezil olur. Ahirette de zaten muhakkak o kadar insanları doğru yoldan çıkarttığı için onun da cezasını çekecek. Allah muhafaza etsin. Buradaki mühim olan şey, bilmediğimiz şeylere bilmiyoruz diyelim. Fetva vermeye gerek yok. Bilirsen, okuduğun ya duyduğun sağlam hadisten, alimlerden duyduğun şey varsa, ben bunu duydum diyebilirsin. Ben şöyle yap böyle yap diye gerekmez. Kendi kendine sırtına yük alma. Allah muhafaza etsin. Ahir zamandır herkes nefsine tabi olmuş. Kendi kafasına göre hüküm veriyor, fetva veriyor. Our religion, Islam, it is perfect and everything shown, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam show us everything what Allah taught him, he teach us. And there was many whole Sahaba, they can give advice, or when you ask them something, all of them, they can show you a way, a right way. And so in that time, no need for mazhab, because each one like imam of mazhab. But later, they are passed away, many of them, and becoming less and less this mazhab, until imam of mazhab, for mazhab, there was teaching people, but also even in that time, there was many mazhab, until all of them, they don't have any follower coming for mazhab. And this for mazhab is right and haq mazhab. We follow them. We are obligatory to follow. But these days, people, they are normal Muslim people. They are knowing and following from mother, father, or in school they teach them what to do, and they are following this. But these days, nowadays, there is fashion, especially for people who are studying in religious school or university religious. Many of them, many of them, they are saying these imams, they're not right. We can also, we have mind, we have thinking, we can read and saying what we must do, what we not do. And most of them, they're giving teaching against Prophet sallallahu alaihi wasallam teaching. They're saying no need for wudu, no need for praying also, even until that limit they are coming. Some of them less than this. Some of them said don't pray sunnah, don't wear hijab, don't do this. Each order of Sharia, they are saying don't do this, this is not real. And these people, normally you think they are study in religious, but their ego and their weak character make them fall in trap of shaitan. They are giving them money, they are giving them fame or something like this. They are
happy with this thing and forgetting to fear from Allah. Only they are thinking they are living here. Their faith zero. They don't have any belief. They are even non-believer, they are believer than these people. Unfortunately, there's many of them in every country, in Turkey, in Egypt. This is the biggest country for Muslim. Pakistan, Iran, Saudi, all this, the biggest country, there are most of them in this country. But what we will do, we must be careful from them, not believe them, not accept what they are saying. Because in Islam, there is, if you want to ask something, you can ask for a scholar. What he know, he can tell you. But there is another thing, meaning fatwa, what not everybody know this. There is special people, specialists, we call them mufti, to give fatwa. Fatwa meaning special thing. They only these people they can give this, and they are responsible for what they are saying. So for this, even for ourselves, we're saying, if you know something, somebody asks, we can tell them if we know really. But sometimes there is a problem question. This problem question, they must ask for mufti to not be responsible, to responsibility for mufti. And they are special people, and they have ijaza. If they can give right fatwa, Allah reward them maybe twice. But even not knowing and they are giving wrong, Allah also rewards once, because they have good intention and they are real want to help. This is for mufti. But if you are not mufti, and some people coming for you and asking, and even you go giving right answer, it's also you are not acceptable. So we must be careful, must be very sensitive for this matter, especially in these days, because these days everybody giving their idea, and people saying this alim, he said like this, we following him. But maybe he not have ijazah to give fatwa or to say for people for this. So Allah keep us safe from these people who are following ego and following shaitan. There are many of them. Allah give them hidayah also, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.